Welcome back, students. In this video, I am going to describe degrees of comparison. So there are three types of degrees of comparison: positive degree, comparative degree, and superlative degree. So তোমালোকে জানা যে ইংৰাজী গ্ৰামাৰত তিনি প্ৰকাৰৰ ডিগ্ৰীজৰ বিষয়ে তোমালোকে পাইছা, তোমালোকে পঢ়ি আহিছা। সেই তিনিটা হৈছে পজিটিভ ডিগ্ৰী, comparative degree আৰু superlative degree. Now we use them to compare things, people, etc. So we use these three degrees of comparison to compare what? Things, people, etc. আমি যিকোনো বস্তু, যিকোনো মানুহৰ মাজত আমি তুলনা কৰিবৰ কাৰণে আমি এই degrees of comparison এই তিনিটা ভাগ আমি ব্যৱহাৰ কৰো। Now let us move on to the next part. Before going to the steps to sense the degree of comparison, I want you to look at this: positive, comparative, superlatives. So for your understanding, I am going to give some examples of positive, comparative, and superlative, how to use. So let us take an example: tall. So this is the positive degree, and what is the comparative degree of tall? It is taller. তোমালোকে জানা এবিলাক সকলোৱে পাইছা। And the superlative degree is tallest. Like that, another example: beautiful. So this is the positive degree, beautiful. What is the comparative degree? More beautiful. And what is the superlative degree? Most beautiful. Most beautiful. Then another example: good. What is the comparative degree of good? Is better. This is something different. Then best. So I give some examples to you so that it is very important for you to understand the different structure of positive, comparative, and superlative degree. Positive, comparative, or superlative degree এই বিভিন্ন অংশকেইটা তোমালোকে বুজি পাবৰ কাৰণে মই উদাহৰণ দিছো। এনেকুৱা বহুত আছে, তোমালোকে এইবিলাক আগতে পঢ়োতে পাইছা, ইয়াত একো বিশেষ বুজিবলগীয়া নাই। এতিয়া আমি steps to sense the degree of comparison, আমি এই কথাটো এতিয়া আলোচনা কৰিম। Students, now let us learn the steps to sense the degree of comparison. Number one, there are some steps in the corner. So number one, identify. At first, our job is to identify the degree of the sentence, whether it is positive or comparative or superlative. So what is the structure, or what is the point that you can identify as a positive degree? So you can see as or so as or so as থাকিলে তোমালোকে গম পাবা যে বাক্যটো কিহত আছে, পজিটিভ ডিগ্ৰীত আছে। আৰু আমি এতিয়া টাইপ 1 ধৰণৰ বাক্যৰ আমি এক্সাম্পল হিচাপে আলোচনা কৰিম। So what is the type 1 sentence? That means here we are sensing the degree of comparison in a sentence from positive degree to comparative degree. আমি positive degree পৰা comparative degree লৈকে সলনি কৰিম। The number 3, use of not. What do you mean by use of not? If in a sentence, for example here, Hari is as strong as Ram. So this is a sentence of positive degree. Can I গম পালো আমি? Yeah, as ase. So what is the object? In this sentence, the object is strong. আৰু as objector আগে পিছে ব্যৱহাৰ হৈছে। গতিকে in this sentence, when we transform this sentence from positive to comparative, we don't need to use not. We have to use not আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, কাৰণ ইয়াতে বাক্যটো নেগেটিভ নাই। যদি ইয়াত বাক্যটো নেগেটিভ থাকিলেহেঁতে, not থাকিলেহেঁতে, তেতিয়া আমি comparative কৰিলে আমি not ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। And then sense of adjective form.
we we must change the adjective form. Yet adjective form to ki hoise strong hisabe ব্যবহাৰ হৈছে আমি এটো হলনি কৰিব লাগিব কাৰণ আমি বাক্যটো কি কৰিছো পজিটিভৰ পৰা কম্পাৰেটিভ লৈকে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিছো and then use of then তোমাকে জানা যেতিয়া আমি কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী এটা বাক্য লিখো তাত কি থাকিব তুলনা কৰা হ'ব গতিকে আমি তাত কি ব্যৱহাৰ কৰিম then ব্যৱহাৰ কৰিম so let us take this example type 1 আমি ইয়াত পজিটিভৰ পৰা কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী লৈকে বাক্যটো হলনি কৰিম তোমালোকে মনত ৰাখিবা আৰু স্টেপস কেইটা হৈছে এই কেইটা so here the example is Hari is as strong as Ram so this is a sentence of positive degree কেনেকে হল তোমালোকক কলো as আছে adjectiveৰ আগফালে আৰু পিছফালে as ব্যৱহাৰ হৈছে গতিকে বাক্যটো পজিটিভ ডিগ্ৰীত আছে এতিয়া আমি যেতিয়া বাক্যটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী লৈকে চেঞ্জ কৰিম আমাৰ প্ৰথম কাম আছিল আইডেন্টিফাই কৰা we already identify কৰিলো now our job is to use of not আমি not ব্যৱহাৰ কৰিম নে নাই কৰিব লাগিব তাৰ লগতে আৰু এটা খুব দৰকাৰী কথা হৈছে so these two are noun yes one is subject one is object so we have to interchange the position of nouns এই নাউনৰ ঠাইটো আমি হলনি কৰিব লাগিব object to গৈ পেলাই subject হ'ব আৰু subject to গৈ পেলাই object হ'ব এটো কিন্তু মনত ৰাখিবা হা এটো খুব দৰকাৰী সো এতিয়া আমি ৰামটো আগত লিখিম ram is আমি হেল্পিং ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিছো আমি কি কৰিছিলো not আহিব যেহেতু ইয়াত নেগেটিভ নাই ram is not so now change of adjective form here adjective is strong to adjective etu ami comparative form ot nibo lagibo comparative form to ki stronger strongest so ram is not stronger tar bisot ki ahibo then as we are comparing between ram and Hari so ram is not stronger than Hari to ki hobo object hobo I hope you have understood that Hari is as strong as Ram. It is a sentence of positive degree and now we transform it from positive degree to comparative degree sentence. So Ram is not stronger than Hari. That means both are same. বুজি পালা তোমালোকে এতিয়া এই কেইটা হৈছে steps. এতিয়া আকৌ এটা example আমি লম. So let us take another example. Rima is not so tall as Smita. তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা ইয়াত so আৰু as ব্যৱহাৰ হৈছে so as ব্যৱহাৰ হলে বাক্যত কি লাগিব not to ব্যৱহাৰ হ'ব লাগিব as হলে আমি বাক্যত not to ব্যৱহাৰ নকৰো so আগৰ দৰে একে at first we have to identify the degree of the sentence so it is in positive degree how we identify it because here so as is used before and after the adjective তলৰ আগফালে আৰু পিছফালে so আৰু as ব্যৱহাৰ হৈছে গতিকে বাক্যটো আমাৰ কিহত আছে positive degree আছে now we have to transform it from positive degree to comparative degree আমি দুই নম্বৰ স্টেপস পালো the number 3 use of not আমি ইয়াত not আছে যেহেতু আমি ব্যৱহাৰ নকৰো অকল আমি কি কৰিব লাগিব we need to interchange the noun that Rima and Smita so this will come first this is the object so Smita is helping verb now change of adjective form so here the adjective is tall so we need to change the form of this adjective tall ase gotike comparative korile moi c comparative likhisu taller hobo Smita is taller tar bisot ki ahibo use of then tar bisot ahibo subject to Rima নিশ্চয় বুজি পাইছা তোমালোকে Smita is taller than
Rima. So this is the comparative form of the sentence. Rima is not so tall as Smita. So তোমালোকে এইকেইটা কথা মনত ৰাখিবা। প্ৰথম কাম হৈছে to identify. The next step is use of not, then change of adjective form, and then use of them. While changing the degree of comparison from positive to comparative. মনত ৰাখিবা আমি ইয়াতে টাইপ 1 ধৰণৰ সেন্টেন্স আলোচনা কৰিছো যে আমি পজিটিভৰ পৰা কিহলৈকে নিছো কম্পাৰেটিভ লৈকে লিছো। ঠিক তেনেকৈ আমি আন স্টেপস বিলাকো আমি ইয়াৰ নেক্সট ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম। So till now we have understood how to transform or how to change the degree of comparison in a sentence from positive degree to comparative degree. I hope all of you have understood it. Practice at your home. I will give you some exercises also, so you can do it at home. And in the next video, we will discuss the steps to change the degree of comparison from positive or from comparative to superlative, etc. Thank you.